Всем добрый вечер. Продолжаем проходить с вами Horizon Zero Down на канале Замученого. Сегодня у нас с вами практически финальный рывок. Думаю, будем завершать с вами сюжет. Очень, на всякий случай, на это надеюсь, что там осталось не очень много. Мне подсказывает внутреннее ощущение по времени. Стараемся пройти за один присест. I see you've been here before. Obviously. Now, it's very important that you hear what I'm about to say. I've shown you the way in, but this humble vent marks a point of no return. Before you descend into the depths here, you should be fully committed, equipped, and focused. No distractions. If you have errands to run, do them first or hold your peace. I won't tolerate whining. Is that clear? You'll tolerate what I give you, Silence. I didn't ask you along for the ride. Такое, блин, конечно. Я не потерплю, что ты там будешь хныкать или что такое. Ну, чувак. Я тут выполняю всю грязную работу. Будешь терпеть как миленький. Ну, а так, в принципе, думаю, ресурсов у меня с собой хватит на все, что мне нужно. Настрела, главное, хватает. Да, нормально. Квесты себе побочные, по-моему, сделал, которые меня интересовали. Это потом сделаю. Мне как раз нужно сюжет пройти. Это DLC вообще. Это все пройдено. Да, можем приступать. Ну и на всякий случай у меня еще сейф есть, если что, я смогу сюда вернуться, если вдруг на крайний случай что-то понадобится. I'm heading down. I've spent a lifetime trying to uncover the secrets of this world. Where the machines came from. How the old ones achieved such marvels only to fall into silence and death. A lifetime of failure. As year by year, decade after decade, I hit walls I could not break, doors I could never breach. Hello. Until a Nora huntress marched out of the savage east. And voila, for her, all the deepest secrets of the earth were laid bare. I suspect you will have an easier time with this door than I did years ago. Hold for identiscan. Еще одна дверь с опознаванием. Интересно, должна пропустить, по идее. Да, это пропустит. А или нет? Shut up. There's gotta be another way. Hey! Elizabet back here! Requesting access! Access request acknowledged. Root command functions available. Do you wish to proceed? I do! Get me through this door! Analyzing. Primary access inoperable due to mechanical failure. Emergency venting procedure likely to circumvent blockage. Do you wish to proceed? Yes. Emergency venting authorized. Как неэстетично. Надеюсь, еще с ним не несет. Guess you can't have everything. That will draw attention. We won't have this place to ourselves for long now. We? Last I checked, I was the one risking my life down here. Yes, fine. Now will you please get moving? There's so much to learn in less time than I'd hoped. Посмотрите базу нового рассвета. Zero Dawn. We found it. Are you really so surprised? Facility diagnostics detect multiple failures. Attempting repair. So, what was this room? An entrance hall, perhaps. Have a look around. Еще одно происшествие.
какой-то поляк по фамилии Попович кидался со всех стульями, орал на всех. Ученый еще называется. Вот люди с приемной все пишут начальству, типа, нам нужны переводчики иллюзии, а не роботы, нам нужны седативные средства, чтобы людей успокоить. Но ничего им в ответ, видимо, не присылали. Держали их тоже в невидении на передовой. Please proceed into viewing room 1 for an important message regarding the purpose of your visit. И дальше что-то там показывают в комнате презентации, что от чего люди не в восторге. Чего они кричат и рыдают. I'd have to leave something else behind. Хилки лишние. Мое предположение, в чем заключался план Собик, пытаюсь предсказать, прежде чем вошли в комнату, пытаюсь замаковать. Они хотели создать генный фонд людей, типа самых умных, потом просто их вывести заново. Типа машины бы успокоились, когда уничтожили всех людей, вышли бы из строя через 1000 лет, и потом бы люди начали бы заново заселять планету. Либо что-то подобное, типа. Как-то они хотели, короче, от людей хотели от машин спрятать. И вот, типа, собрали самые лучшие умы для этого. Не знаю, мое предположение первичное такое. Оно у меня уже давно сформировалось, но я пока не знаю, насколько оно правильное. Кинцо, смотрим. Отрендерный, кстати. General Harris, Chairman of the Joint Chiefs of Staff of the United States of America. I'm sure you've heard the rumors that Zero Dawn is a top-secret superweapons program, the technological miracle that will save us from the Pharaoh Plague, if Operation Enduring Victory can hold off the robots long enough. The reason I'm sure you've heard the rumors is that I'm the one who spread them, and they are all lies. Zero Dawn is not a superweapons program. And it will not save us. Nothing will save us. And here's why. By the time the glitch was noticed, it was already too late. Nothing could stop the Pharaoh Plague. Nothing can. Its robots will continue to replicate and devour the biosphere. Life on Earth will be destroyed. То есть они не только на людей охотились. Global extinction is inevitable. No matter how many we kill, the robots just keep exponentially making more. If we had their deactivation codes, we could shut them all down. The entire swarm. But since their cryptographic protocols use polyphasic entangled waveforms, cracking a code set would take half a century. At best, we've got 16 months. Not exactly what you'd call a survival option. The destruction of a biosphere is not the sort of apocalypse you can wait out in a fallout shelter or a space station. There will be no Earth left to reclaim. Just a lifeless, toxic rock with several million Pharaoh robots on it, hibernating, waiting for something to eat. This is the horrible truth behind the lies of Operation Enduring Victory. My lies. Lies designed to inspire millions of innocents to sacrifice themselves in battle. Why? One reason. To buy time for you and the work you will do here.
Zero Day, the day that life on Earth ceases to exist, is coming fast. It cannot be stopped. The hope of Zero Dawn is that something new might come after. But I will leave it to Elizabet Sobek to shine that thin ray of light into the darkness. Еще предположение, что они не только людей сохранят, но еще и биологические виды, типа капсулы биологические сделают, чтобы возродить биосферу. Doesn't make sense. Life on Earth didn't cease to exist. Все верно, Элой. But it was. Somehow Elizabeth saved us. I've got to keep looking. Find out how she did it. Войдите в демонстрационный зал. Фига там носитель данных. They got in through the vents. Let nothing stop you from learning the truth. Spread out! If it moves, kill it! What is this place? A tomb? Убейте солдат Карха Тьмы. Так, давайте сначала всех отметим. А, их всего трое? Ну окей. Я думаю, больше. Да, всех перебьем, а потом уже будем изучать дневники. Ой-ой-ой, промазал. Он сам в себя запустил взрывчатку, что ли? Сейчас узнаем, чувак, сейчас узнаем. Собеседование, капитан Окило. I'm sure you now understand the urgency of why we brought you here, Ms. Okilo. Captain Okilo, are you trying to thank me for not resisting? I believe we couldn't negotiate a diplomatic solution. When it came to my country's lithium, it was always a swarm that would be sent to negotiate. Metallurgic International, US Robot Command. The markings changed, but the robots were the same. You have had considerable experience in human-robot conflict. Yes, and I've got the prosthetic limbs to show it. Yet I continue to face this horror, even though the challenge was great. Cyber warfare. I thought Zero Dawn would be a Manhattan project to generate the deactivation codes. With the resources I had, I estimated code breaking to be a hopeless endeavor. I was almost looking forward to being proved wrong. Unfortunately, your estimation was correct. As your General Hera said. So then, you did not bring me here to commiserate. What is left? Руководство консультантом. Первое. Допуск кандидата до презентации номер 2 разрешается только в том случае, если вы уверены, что психическое состояние не вызывает опасений. Да. With Suzanne Alpert, environmental scientist. Doctor? I'm sorry, I wasn't,
Just stating your name. What were you thinking about, Doctor? Nothing the General said. Not really. I was on the Syzygy East Response Team in 2051, just after the second earthquake compromised the reactor. I still dream about it after all these years. The red zone spreading on the imaging, slowly, so slowly, like a hand opening its fingers. Your involvement in that event is why you were asked for by name. Really? That's interesting. Because nothing worked. Nothing could grow there again. It was a catastrophic failure. But the red zone is a blip compared to global-scale biomass reduction. The biosphere and hydrosphere will collapse, render the Earth uninhabitable long before the robots finish us. Enduring victory can't buy time against that. So, you'd better show me what Zero Dawn really is. Да, ситуация, конечно, не из оптимистичных, что, типа, реально ни в космосе, ни под водой, нигде больше не спастись от этих роботов. Они именно биомассу поглощают. Но хотят, воду, наверное, все выпьют. Вода же тоже считается биомассой, плюс-минус. Это же биологическое соединение. Нет? Не уверен. Let's cut the mystery. You're building a colony ship. It's obvious. And it's not gonna fly. I mean, literally. Remember the Odyssey? That multinational heap of space junk that's been in graveyard orbit since 57? That went nowhere real slow. And you have to get somewhere real fast. Do you have any idea the immensity of the challenge to prep a new colony ship in time? To be clear, I'm not a worker on the project. Do you even understand how few people it could save? The whole generation ship concept is not gonna happen. It's the first thing you'd abandon in favor of embryonics. For that kind of storage, we're talking a lot of bulk, a lot of power, a lot of resources. So even if you do it, even if you build it and point it at Sirius X, there's no room for people on that thing, all right? If you could try to remain calm. You people are crazy if you think you're getting off this rock. No one's getting off. Medical. Так, вот. Я, например, того, что случается, когда у чувака не хватает мозгов все адекватно воспринять. Previously worked for Faro Automated Systems. On the Chariot Line self-replication routines. I came here thinking this was a rendition. When your people took me, I thought, about time. I've been trying to swallow the guilt every day since... Would you like to take a moment? No, I really hoped Zero Dawn was a way to undo it all. Чувак ответственный был за систему воспроизведения роботов. I'm sorry to say I was ever proud of it, but Ted could really sell a concept, and in the labs, in the light of creation, that first test run, when you saw they understood their own structures, could rebuild themselves from memory and light, there were no limits. God, there were no limits. No limits. Want to discuss? Whew. So Mama, she was right. Pardon? My mother, she took her Bible real serious. Not just Texas Bubble serious, Pentecostal serious. Favorite chapter? Revelations. Now, I didn't always understand her on account of all that speaking in tongues and such, but when she did use her words, there was always end times this and lake of fire that on account of sinful lifestyles. Speaking of which, mind if I smoke? A tobacco cigarette. Sorry, darling. My taste run classic. Compliments to your team tracked me down. Been a price on my head 18 months now. Sterling Malkeet was me, don't mind admitting. Been plenty of snakesters chasing the bounty too. But I kept the zigging to their zag. How'd you finger me? I believe Dr. Sobek listed you as an alpha candidate. Priority snatch and grab. Always suspected she had a little thing for me. Hey, I don't suppose you got real coffee in this place. You know, blood coffee? Conflict cappuccinos? Mr. Tate, I'm clearing you to proceed. Just go.
Перебой. Is accurate, yes. So these mechanical monstrosities, they don't just kill people. They feed Это, us. скорее всего, сойдет с ума под конец. All organic matter. Every living thing dissolved into nutrients. Millennia of evolution liquefied. The miracle of life reduced to bloody biofuel. In a word, yes. Who did this? Pharaoh? That asshole. Is he here? No, Doctor. Please, tell him Tom Pate wants a word. Now, get off! Get off! Doctor, please! You get Ted Pharaoh in here! Ну, довольно адекватная реакция. Ну, хотя бы понимал, кто это сделал и кого нужно ебашить за это. За такой просчет. А где-то еще одна запись, но не пойму, где она располагается. Может, она за той дверью? Еще кинцо. Elizabet Sobek. Ой. You've heard the bad news, and it's all true. The Pharaoh plague is devouring the biosphere. Life itself will cease to exist. But does that have to be the end? What if we could give life a future? What if we could build a kind of seed from which, on a dead planet, life could blossom anew? This is the aim, the hope, of Project Zero Dawn. To create a super intelligent, fully automated terraforming system and bring life back from lifelessness. What would such a system require? At its core, it would need a true AI, fully capable of making the trillions of decisions necessary to reconstitute the biosphere. An immortal guardian, devoted to the reflourishing of life. We call it Gaia. Mother Nature as an AI. But that's just the core of the Почему она черная? She will need to be surrounded and empowered by a comprehensive suite of subordinate functions. Think of them as extensions of Gaia's mind, each dedicated to a specific purpose. Я понимаю, куда это все Now, идет. these aren't AIs, but make no mistake. Each presents an engineering challenge more profound than anything the human species has ever before attempted. АиД вышел из-под контроля. Hardware that preserves and then gestates the billions of seeds and embryos from which life will be reborn. The construction of underground facilities to hold it all. And that's just the start. И все это за 16 месяцев. We have to build the entire system. The beauty of a fully automated terraforming system Хейдис, is вон, that сам it can внизу, build АиД. itself. Now, Заметил. over the days to come, you'll learn how all these functions, all these pieces that you'll be working on, fit together. Посейдон, How we'll Эфир, race the clock to execute our harvest Минерва. initiatives, write the software, build the tech and the facilities. How we'll lock it down and seal it up before the inevitable occurs. But even more important, you'll know how it doesn't end here. How Gaia will generate those deactivation codes General Harris talked about, and build the transmission arrays to broadcast them, shutting down the Pharaoh robots for good. How Gaia will not just build, but imagine any conceivable robot it needs to do its work across centuries. From detoxifying the Earth's ravaged atmosphere and poisoned seas, to the recruiting of the Earth from cryopreserved seed stocks, to rewilding the Earth with animal life. And then, when all that is done, how a new generation of human beings, spawned at cradle facilities around the globe, will partake of Apollo, the vast archive of human knowledge and cultural achievement from which they will learn of us. Вот где-то на этот момент все пошло по пизде. And most important, how not to repeat our mistakes. It's not an impossible dream. It is within our grasp if we work tirelessly and stop at nothing to achieve it. Ну, там всего было 315 лет, а уже, по-моему, 1000 лет прошло с момента, как все произошло. But if you will help me,
Help Gaia. We can give it a future. Join me and help make that future. Ну, плюс-минус я угадал по плану. Только не знал, что робот — это его часть. The whole Earth destroyed, but then remade? Yes. By a machine. A machine of creation. Elizabeth did this. Сейчас они договорят, пытаемся все собрать воедино в голове. Why Hades then? If it was part of Gaia, how did it end up in the wreckage of a pharaoh robot? And why does it want to kill me? And Apollo, the archive of knowledge. Хороший вопрос, Элой, хороший вопрос. Возможно, впереди, да. Ну, в общем, что у нас получается? Вот они собрались, великие умы, в таком зале заседаний такие. Разработаем искусственный интеллект, гею и ее придатки там, Афины всякие, Аиды, ну и другие древнегреческие имена божеств, всяких таких ребят. То есть ее подсистемы. Роботы уничтожат все на Земле, сожрут всю биомассу. Потом гея за время, типа там сколько-то лет, разработает код деактивации для злых машин. То есть сделать то, что люди не успевали просто по времени сделать. Там потом какая-то система построит башни. Этот сигнал на деактивацию машин будет распространен. Машины фара вот этой компании выключатся. То есть все, перестанут работать. Потом гея напишет код, там, не знаю, откроет семена, хранилище с семенами, там, установит опять биосферу. Когда поймет, что биосфера установлена, она выпустит людей, точнее, возрастит их с биокапсул. И вот где-то на этом моменте все пошло по пизде. То есть люди-то они вот вышли, родились, биосфера тоже установилась. Плюс еще гея роботов сделать этих, которых мы видим. То есть крокодилы, коршуны, тоже все их рук дело. Они, по идее, должны помогать, наоборот, людям, а не быть агрессивными. То есть там атмосферу устанавливать, всякое такое. Может, там вот эти торгачи почву должны перемалывать, чтобы она была плодородной, фиг его знает. Где-то пропал нехреновый такой архив с информацией, который должен был вернуть все знания людям, что они типа умели строить, был интернет, все дела. То есть вот этот момент пошел по пизде. АиД, хрен знает для чего он изначально был, какой он был под системой, но он тоже, видать, вышел из-под контроля. Может, его заразила чума фара, хрен знает, сейчас мы, скорее всего, об этом узнаем. Ну, в общем, да. АиД что-то натворил плохое, подсистема геи. Блин, не пойму, где здесь сообщение? А, оно над нами. Вот туда еще поднимемся, интересно, или можно прямо здесь начать смотреть? А почему бы и нет, собственно говоря? There is some mistake. I don't understand why I was brought here. Why would you show me these things? I know that there's already a lot to take in. In the waiting area, I was seated with a Nobel laureate in biophysics and a monk, I think. He spoke neither English nor Mandarin. It is very strange. And General Harris? What was he talking about? The robot swarm, the pharaoh plague? I understand it is terrible, but it really cannot be stopped? Why tell us this? There are people in Shanghai, my friends, my family. They have joined Operation Enduring Victory already. It is for nothing? We will all die? We're going to be able to answer some of these questions. I just want to know why I am here. It doesn't make sense to me. You were brought here because of your skill set. No, that can't be right. I am an art historian. I know Dutch masters, Japanese calligraphy, Gerhard Richter. What does that matter now? Действительно. Кто будет писать на иероглифах после конца света? Японских. Им что-нибудь попроще там. Английский. Или эсперанто, блин.
3 варианта было у людей после того, как они узнали всю информацию. Первый — это участие. $80 часов в неделю. Это сколько? Калькулятор мне поможет. 12 часов в день. Ну, вполне приемлемые условия для работы на фоне апокалипсиса. Типа 12 часов поработал, 8 часов поспал, 4 часа свободного времени даже остается. Пипец. Ну, тем более не меньше, да? По мне, прям прекрасно. Типа, а если 80 на 5? Так, секундочку. Внутренний калькулятор плохо работает, приходится пользоваться встроенным в Windows. Ну, либо можно 5-2 работать. Работать по 16 часов в день, 8 часов спите, и у вас 2 выходных. Тоже неплохо. Бессрочное задержание. Вариант номер 2. Угу. Такой говоришь, не буду сотрудничать, тебя сажать на решетку, у тебя еще есть 2 суток передумать, потом ты 18 месяцев сидишь, ну, плюс-минус в тюрьме, все равно, пускай тебя там, не знаю, кормят, не кормят, пускай тебя постели, не знаю, фиг знает. После этого ты либо принимаешь вариант эвтаназии, то есть, что тебя усыпили, чтобы было безболезненно, либо можно на свободу и сдохнуть от машин, которые теперь работают в биомассу. Такие все варианты, правда? Ну и третий вариант — эвтаназия, я так понимаю, сразу же, да? Угу. Окей. Типа, кто-то может, тут написано, задаться вопросом, нафига вообще бы жить, типа, если через... Сколько там? Через 18 месяцев все равно смерть, 1,5 года, да? Типа, давайте сразу эвтаназию ебанем, а там уж будет, что будет. Если что, это, осуждаем. Это выбор каждого. Неплохо. Среди кандидатов будет немало тех, кто решит прибегнуть к эвтаназии. Да, люди слабые. Один раз умереть проще, чем жить и нести бремя. Чувак, который работал на пару. Решил помочь.
Isn't it just amazing how a century and a half of science fiction did nothing to swerve our species from the path of doom? I mean, I'm done with that life. I mean, I will work hard, twice as hard, to earn this, for my family to have a place in Elysium. I never thought that there could be atonement. If you're still nauseous. No, the inhibitors have kicked in. I can't feel the back of my tongue. I wish I could tell you I'd believe in this. But the damage is too great, too extensive, too complete. With all respect to Dr. Sobek's work at Miriam, no. No, life doesn't always find a way to keep going. Sometimes it never comes back. Like Syzygy East. Like the Congo. Like Timo. Like us. That's our reward? A buried city full of terminal patients waiting out the clock? You grow old together, with your loved ones, in safety. I don't have loved ones. I suppose I could start a family? I'm afraid not. All inhabitants of Elysium will be medically sterilized. A habitat capable of sustaining a starting base of 2,000 individuals for up to 100 years is a huge challenge, Dr. Albert. If the population grows instead of diminishes, everyone will be dead inside 30 years. I knew it. I just couldn't bring myself to say the words. Да здравствует империя! Ском 000 начинает отслеживать Medical вас. euthanasia. I want no part of this. I just want it over. Привет, Скол. Спасибо большое за фоллоу. Понятно, они решили их в Элизиуме еще и стерилизовать, чтобы эти люди не размножались. А то ресурсов там вообще никому не хватило. Я, кстати, думал, что они там проживут только до момента, когда машина все уничтожит. Типа вот эти последние 18 месяцев, все. Оказывается, они могут до конца своих дней дожить. Is he to make sure I behave this time? Security, for your protection. Would you like to discuss how you're feeling? Sure. I'll tell you. Surprised. No, flabbergasted. Like my own man would say, flabbergasted. That vein pumping in his forehead. I thought you people were just completely underprepared for a spaceflight project. But now I can see it's worse. Much worse. Sobek is a total fantasist, a dangerous fantasist. He's kind of blue skying. It's... Jesus. I'm sorry we wasted each other's time. I'm ready to leave now. I'm А afraid тебя не that's not отпустят. possible. Everything you're talking about here isn't possible. I recommend you read the documents regarding your options. I've seen enough. I'm getting out of here. What are you... You don't... Get your hands off me! Да. Ну, в общем, один чувак согласился работать, помогать. Да еще и был рад тому, что его потом поселят в Элизиуме, что он искупит свои грехи и сможет жить с семьей даже до конца своих дней. Специалист по окружающей среде решил: да, в жопу все это, нереалистично, эвтаназию мне, пожалуйста. А чувак, который топил за космическую ракету, просто... Ну, давайте его посадили, мне кажется. Такая запись оборвалась. Так, потому что фиолетовая валялась, я видел. Поломанные наручники. И для чего это? Ну окей. Так, а что мне скажет Google про это? А, это отсылка на Death Stranding от Кодзимы. Понятно.
Окей, неплохо. Ну да, там разработчики смежные. И движок у них там смежный у этих игр. Так что понятно. Причина отсылки. Так, теперь дальше вперед. Еще записочки ждут нас впереди. Intruder! Get her! Saw me. Whatever you do, Here we go. don't die now. Легко сказать, чувак, блин. Не вздумал погибнуть. Ну, и какие-то глупенькие, даже в атаку почти не идут. А нет, идут. Фига, он уклонился. Прям в последнюю секунду. Благо здесь хилки сзади остались. Считай, ничего не потратили по ресурсам, только стрелы из моих мясов. Should have brought a cart. У меня еще на их хилке целая куча валяется. I hashed it out with them, what the point of Artemis was. I made it clear I wasn't on board for a global zoo. We haven't exactly proved ourselves to be great custodians in the past few thousand years. So the idea of a reconstituted biosphere, well, it's horrifying, isn't it? A complete horror show. We have no right to take a best guess at this stuff. But the alternative? Nothingness. For there to have been all this and then nothing. And with Charles Ronson running the show, I respect him. He's got a passion to him. He's hot-blooded. So I said I'll do it. I'll put my all into this, literally. When the project is done, I'll take the medical option, thank you. Counselor said I might change my mind. I told him that he didn't know me very well then. For life's sake, I'll do the dirty work. But I want no part of this pathetic, attenuated future on offer. I'm an outdoors man. Never did like the feel of solid-state lighting on my skin. And a wee bit of a claustrophobe anyway. Чувак решил помочь сохранить биосферу, имеется в виду фауну, животных, а потом принять смертельную инъекцию. Ну, это его решение, мы его не будем осуждать за это. Zero Dawn. It is art, in a way. An expression on the grandest scale. But there is so much unfairness. Why was I chosen? Was it decided by committee? By algorithm? My family will be saved because I happen to graduate in art history? Is this right? Dr. Sauvé? Christina Sauvé? Yes. I met a man, another historian. His fields are Bauhaus and the New Materialists. But he once attended one of my talks. Another unfair chance. Of all the many people in that auditorium, that we should both be here now. And yet, I feel more accepting of my fate. No, it is not fair, not at all. But for the sake of my family, for the sake of art. Art is alive. It must be able to speak from beyond history and echo in the future, not perish into oblivion. This opportunity, I must do this. Ну, она неплохо подошла к своей участи. Got too much already. Стоит. Those lame FBI black hats at Mockingbird back in the day. Это хакер, I по-моему. enjoyed schooling them. But maybe I went in too hard on this poor counselor. She was cute and just going down a checklist after all. Couldn't expect her to see how ridiculous Zero D's ambitions are. God's own budget thrown at a kid playing with a hologram sculptor. Palms up, honey.
I'm just calling it like it is. Hey, look, Mom, I'm making nature. Now, if nature is so important, why not let nature take its course? Extinction? That's natural. Zero Dawn and no Бля, не man, дай бог он that ain't. сломал Аида. Heck, it's so unnatural to be called an abomination back home, and you know it. That's why you're hiding it. Meanwhile, my little honey of a counselor, she's munching the inside of her cheek. Bad habit. Если ему доверили все это программировать. Not your day, was it, little sweet pea? Saw her quota slipping away. Said, I assume you intend to decline the assignment, Mr. Tate. You kidding me? 18 months hard labor in exchange for 30 years lounging around Elysium watching porn? Sign me up. У каждого свои ценности. Кто-то просто хочет 30 лет смотреть порнушку вместо смерти. Сколько там еще от комплекса осталось? Ну, еще прилично. Here we go. Another one of these. There's a part missing. Hey, maybe there's a I'm done with Brett's incompetence, okay? Somehow, he managed to install an H-emitter node backwards. Everything's in reverse. I don't get paid to clean up Brett's messes. If you want it fixed, send him up to storage for a new emitter, not me. Parker out. Так, здесь все хватает. Так, влево вверх, влево вниз, справа. Done. I should check the door nearby. Так, а вот здесь не хватает детали. Видимо, за ней сейчас как раз пойдем. Found one. Looks intact. Здесь вверх, влево, вниз, вправо, вверх. Подождите, вверх, влево, вниз, вправо, вверх. А, наоборот стоит. Что он там говорил, что вроде за все? I'm done with Brett's incompetence, okay? Somehow, he managed to install an H-emitter node backwards. Everything's in reverse. I don't get paid to clean up Brett's messes. If you want it fixed, send him up to storage for a new emitter, not me. Parker out. Вниз, влево, вверх. А, ну просто наоборот перевернуть. Я думаю, что там за история с этим Эмилем, блин? Я даже заметил, что он все кверх ногами стоит. И пойдет последний доворот. Сейчас должно открыться. Нет. Так, вниз, влево. Да, здесь влево должно быть. Вверх, вверх. Вправо. Так, вроде неправильно стоит. Да, отлично.
Посмотрим, какие там тайны для нас оставили прошлое поколение. О, враги. Eclipse. They're here. Avoid contact. Вряд ли это получится. Gaia. It's up there. Second floor. Can you reach it? So much for avoiding contact. Перебить сектант. Опа, а этого не смашотило почему-то. Ой-ой. Блин, не вижу, что из этого голова. Пыль просто в воздухе висит, непонятно. Так, это за укрытием. Ну, за хреново укрутим, скажем так. Чувак, я у тебя за спиной. Вроде даже более-менее тревогу не подняли. Ой-ой. Фига себе. Что за период такие огромные? А он, главное, попадает, да, в меня? Да, не пойму, где враг, а где текстурка. А, вот враг. Такой ты умный чувак, блядь, на связи. Взял бы, сам спустился. Так. Влево можно пройти? Скорее всего, нельзя. Где только один, да, выход из комнаты? Вот туда. Опять записочка валяется. Результаты симуляции. Интересно. Сущность, подсущность геи, которая должна была все построить, робот называется Гефест. Неплохо, неплохо.
Полный вперед. Угу. Это, видимо, дневники некой Марго, которая была ответственна за проект Гефест. Она именно создала вот эти котлы, их проект, из которых сейчас в текущий момент мы вынимали информацию о том, как починять машины. This is going to be the subordinate function that Gaia will use to make lots and lots of robots. Her personal forge. Except, it's not that simple. So you probably noticed that only about a third of you are robotics engineers. The rest, experts in machine cognition, virtual heuristics, that stuff. Well, that's because we aren't going to be the ones designing and building robots. The last thing we want is to burden Gaia with a bunch of outmoded 21st century designs. Waste of time. Our purpose is to empower Gaia to build the robots. And not just build, imagine, from scratch. Any robot she needs for any conceivable purpose, designed and fabricated at a snap of a finger. Hers. Her finger. So, Hephaestus isn't really the forge. It's more like the knowledge of craft and ingenuity of a mastersmith to wield the hammer. Encoded as software. Virtual creativity made real. Gaia's already learning. In simulations, she's doing some very creative things with fractal assembly and animal morphologies. Her designs aren't about to win the Liam Prize anytime soon, but hey, everyone has to start somewhere. So, yes. В записке было сказано о том, что у нее какая-то странная речь, но мне показалось, она вполне нормальная. Да и ты взломал, блядь. For years, Hephaestus has been forcing cauldrons to make aggressive machines. I've seen it myself, in the cauldrons. Stalkers, Ravagers, the Thunderjaw. У них там прям, блядь, целая гора Олимп и срач между искусственными интеллектами, походу. Как был срач между богами в древней мифологии греческой. Так, продолжим. Нам наверх. I think this is it. Elizabeth Sobek's office. But it's sealed off. There's got to be a way inside. Keep looking. More clips. Careful now. Я могу те дневники просто раз просканировать? Нет, с этой стороны не получится. Надо реально пройти весь путь. Хочу посмотреть кое-что. Так. Чуть больше урона хочу. Меньше удобства, чтобы ваншотить ребят в голову более эффективно.
интересно, простреливается? Не хочу проверять. Слишком опасно. Еще сагрится все вместе на меня. Welcome to Apollo, the collective memory of the human species and the wellspring of knowledge for future generations. I am Samina Ebaji. Until recently, I was director of the International Collective Memory Institute in New Tehran. As a heritage professional, I devoted my career to the preservation of human knowledge, creative endeavor, and cultural achievement. Apollo is, therefore, the ultimate embodiment of a lifelong passion, albeit under the very worst circumstances imaginable. The challenges before us are immense. Specifically, we will have to design and implement 4 major initiatives simultaneously. First, the construction of data repositories in cradle facilities around the world, ensuring redundancy. Second, the collection and processing of a projected 180 million discrete data entries. 42 zettabytes of data in Mandarin, English, Spanish, and Arabic. Third, the transferal and encoding of all that data onto DNA encapsulated in synthetic fossils. The only medium capacious and durable enough to safeguard it without degradation for the centuries to come. And last, but not least, the development of the holographic interface and gamified curricula, by which future humans will commune with Apollo, progressively unlocking heuristic learning modules. Это вы разработали эти штучки, которые носит Элой. Knowledge and skills they will need to take control of the terraforming system. That is the future towards which all of our efforts will be directed. Not just the preservation of the past, but the seed for the flourishing of a new tree of knowledge. Welcome, and let us begin. Даже удивительно, что они все это поместили в один комплекс. Это, видимо, для удобства повествования, типа, чтобы не раскидывать все по разным комплексам. Но вряд ли здесь всего с 2000 человек. Типа, вот приемная, потом уже сразу начальная кузница, зал с хранимыми данными. Видимо, только первый их комплекс из многих. Инкапсулированная ДНК. Привет, МДД. Минус 18 градусов на протяжении 1000 лет. Это для нее проблем, походу. Так, а что такое инкапсулированная ДНК, по сути? Есть ли это нормальный термин? Или они его выдумали? Да ничего страшного, не переживай. Иногда от гаджетов нужно отвлекаться. Так, ладно, какая-то странная технология. Ставим ее более разумным мужам и дамам. Обновление Аполлона.
Ладно. Записочки почитали. Можно и чувачков пострелять. Ой-ой. Попал с второго раза. Ой-ой, здрасте. Не заметил его. Прям ассасин подкрался ко мне. Еще один. Так. Вроде никого не осталось. Признание Хэрриса. Dr. Sobek, please archive this testimonial in Apollo. Cross-reference to all mentions of my name and Operation Enduring Victory. My name is General Aaron Harris. From 2060 to 2066, I served as the chairman of the Joint Chiefs of Staff, Еще один. the highest-ranked officer of the United States Armed Forces. The tenure of my command included strategic planning and oversight of Operation Enduring Victory. A falsehood perpetrated on the civilian. In what should have been a cave of wonders. Look around. See if anything is left. Ну, это аудиодневник, я уже слышал. Чувак, который был генералом, признался, типа, назовите меня самым главным и ответственным за весь этот геноцид людей. Типа, я все посылал на верную смерть, хотя знал, что выхода не будет. И это мы все уже слышали. Давайте фото в коммент Собек. Так. Пока не одупляю, что они от меня хотят. А, все, по-моему, одуплю. Welcome to Hades. Ага, вот Zero АиД. Dawn's extinction failsafe protocol. The ultimate killer app. Now, I know what you're thinking. The purpose of Gaia is to resurrect life. So why give her a subordinate function, only purpose of which is to wipe out life all over again? I mean, what the... what? Just plumb crazy, ain't it? Well, no, it isn't. Reconstituting a biosphere? That's a tall order. Tech smart as Gaia may be, odds are she won't get it right the first time. I mean, imagine you're Gaia, 200 years from now, and this new biosphere you're growing, it's all gone wrong. Alkalines are skyrocketing, coniferous forests eroding under the lash of superstorms that would have drowned Noah. It's chaos. Spinning top that won't stop wobbling. Now what are you gonna do? Release phase 1 organisms into that hot mess? Hope their CO2 and methane can balance out what you got started? Hell no. What you're gonna do, Gaia, is step aside while Hades takes over and does what you just примерно это я darn предполагал. nurturing and life-loving to do, which is burn that misbegotten mess of a biosphere to the ground so Gaia can start over. Okay, not burn, more like reverse terraforming operations and suffocate it. But you get the idea. Hades takes the biosphere back to zero. Square one, blank slate. Своеобразный ластик. And then, only then, does it hand the steering wheel back to Gaia and say, try again, old girl. And better this time, or we'll have to do this again. That's Hades.
It's pretty badass when you think about it. Extinction on demand. Death on speed dial. All for the greater good, of course, but still. Где-то на этом моменте все и пошло по пизде. Аид. Welcome to Hades. Welcome to the void. Okay, so if that's the original purpose of Hades, why does it want me extinct? We need more data. And how does it end up in the wreckage of a pharaoh titan, getting worshipped by the eclipse like some kind of god? I'm learning as you are, Eloi. Keep searching. Что-то пошло не по плану. Аид такой: гей, давай руль мне. Я перезапущу всю эту биосферу, построим заново. Выпустили наружу этого Аида, а он смешался с этим искусственным интеллектом Роя из роботов Фара, скорее всего. И совсем сошел с ума. И все пошло еще побольше, извиняюсь, выражение, пизде. Жалобы на шум. Ну вот он, видимо, и дорабатывает. Хочет еще и людей уничтожить. Протокол АиД. Чувак работает над протоколом смерти под Death Metal и веществами. Логично, логично. Кодить может только так. На здоровую голову вряд ли что получится. Где-то еще одна записочка валяется. Внесение некорректных данных в архив.
Классный чувак. Занимался любимым делом. Так, у нас впереди еще одна голограмма, правильно? Да. Камера ДЗ. Экзогенные камеры. Заморозочка. Are these what I think they are? Artificial wombs. Machines to spawn a new generation of human beings. Искусственные матки. Неплохо. Welcome to Eleuthia, the crown and king of Gaia's subordinate functions. For it is by Eleuthia that the human race will continue to exist. I am Patrick Brochard-Klein, the alpha in charge А of почему у Патрика немецкий акцент выглядит он как азиат? Мне интересно. Eleuthia is not a genetic engineering project. Our goal is to preserve the human genome, not alter it. A snapshot of human genetic diversity, literally frozen in time. The genetic quintessence of our species, unmodified. Under my watch, our activities and initiatives will comply with the 2034 clone provisions and the 2048 Rally Accords. Now that may seem a quaint, even trivial concern to you in light of present circumstances, but as one of the authors of the Accords, it is far from trivial to me. The practical challenges before us are staggering in scope and complexity, but not insurmountable. No. Global collation and provisional storage of zygotes, perfection of exogenic technologies, design and perfection of servitors, to provide nurture and inculcation during early child development. All of these program components must and will proceed in tandem. To say nothing of the breakneck construction of cradle facilities at sites around the Кстати, да, world. интересный момент. Вот детей они, условно говоря, вывели там после того, как биосфера восстановилась. Дети плюс-минус выросли. Ну, хотя бы там первые 3 года за ними ухаживает машина, всякое такое. Потом они выходят, кто за ним присматривает? Искусственный интеллект, голограммы. Потому что еще же нет других людей, которые смогли бы вырастить их. Такой странный момент. Как тогда первые люди уже забыли, что все это было с ними, что их вырастили машины. Что произошло потом. Вроде не так много поколений сменилось с момента, когда все это произошло. Максимум 5, мне кажется. Пока на 500 лет останавливала биосферу. Пока 500 лет они взращивали опять людей. Ну, плюс-минус. Гора на Муле. Где это находится? В Мозамбике. А Мозамбик это... Восток Африки. Окей. Понятно, почему вокруг нас так много темнокожих ребят. Походу мы реально в Африке где-то. Почему там тогда половина во льдах?
Видать, гея не доработала. Хреново восстановила биосферу. No space. Так, вот еще последняя записочка на этом этаже. Вот то, что я и спрашивал. Они реально создали искусственные личности. Нянька, воспитатель, врачеватель, чтобы они взращивали детей после того, как они вылупятся из эмбрионов. Вот именно. Никто не уточнял, да, для геи, для этого мега искусственного интеллекта, к какому моменту ей нужно восстановить Землю. Она бы, может, еще и динозавров успела вырастить, если бы ей позволили. А, стоп. Ну, она их вырастила чисто технически, просто это были рободинозавры. По локациям ходят. Какие-то тиранозавры, птеродактили. Elizabeth said a new generation of humans would be spawned inside such places. She did. Oh, Mother Mountain. It was one of them? There's only one way to be sure. The hatch wouldn't open. Something about a corrupted alpha registry. I need to search Elizabeth's office. А вот и офис Элизабет Собик, нашей матушки. Так, врагов пока не видно. Looks like it used to hold something. Some component that got removed. Nuts would benefit from antilopine morphologies, though caprid forms show superior load-bearing capability. You're a quick study, Gaia. Dr. Sobek, as I have conducted this comparative analysis of mammalian morphologies, I've gathered extensive data on the quaternary extinction event. Oh? And your assessment? Собик разговаривает с геей. Logically speaking, the extinction was a natural consequence. And yet, I find the loss of megafaunal species unaccountably sad. That they passed forever into oblivion causes me to experience a grief that is difficult to describe. Am I malfunctioning? no, Gaia, you're not. This is good. It's very good. Гея сожалела о видах, которые ушли. You will undergo a brief period of unconsciousness during relocation to Prime and final instatement. Elizabeth, may I speak outside protocol? When you're back up and running at the new site, we'll bring the subordinate functions online and see where we stand. Elizabeth, I detect distress. Are you all right? I'm fine. I realize that circumstances compel us to launch earlier than we hoped, but all subsystems are operational. The odds stand in our favor. But what if... Gaia, there's nothing left out there. You can't even survive unless you're wearing an environmental suit. There are billions dead, in fear and agony. What if... То есть роботы все настолько пожали, что даже кислорода не осталось под конец. Интересно, интересно.
logic won't cut it, Ted. To pull this off, Gaia's going to need to have some skin in the game. It has to care. What if it runs amok? Have we learned nothing from our mistakes? Your mistakes, I think you mean? All I'm saying is, give it a kill switch. She was just born, Ted. I'm not gonna put a gun to her head while she's still in the cradle. You talk like it's a child. What if it becomes a monster? Elizabet, may I speak outside protocol? Of course, Gaia, go on. I'm sorry to contradict you, but Mr. Farrow's argument is sound. At this point, the development of my psyche is not entirely predictable. To ensure preservation of life, a hardwired override is, I believe, a necessary safeguard. Какая умная девочка. Satisfied, Ted? Jeez, Liz, just do what it says. Сама захотел представить себе ствол к виску, чтобы ее контролировали. Так, а где же, собственно, вход-то в саму комнату? Так, не здесь. А, ладно, выломать дверь. No room. Проект Одиссея потерпел крах. Они пытались на космическом корабле, который дрейфовал по орбите, спасти что-нибудь, типа тоже семена, зиготы человеческие, чтобы возрастить поколение, немножко данных о культуре. Но ни хрена не получилось. Поэтому новый рассвет остался их единственным планом. Так, еще последняя записка. Статус Артемида. Неплохо они, кстати, объяснили малое животное разнообразие в игровом мире. Типа, будем выпускать животных постепенно, чтобы сформировать устойчивую биосферу. А остальных уже сами люди вырастут, когда научатся. Потому что реально в игре сколько видов, типа, хищников, именно животных. По-моему, я ни одного не видел. Там, типа, были кабаны, лисы, еноты, зайцы, гуси, рыба была. Мыши были. Ну да, видимо, с бактерий начали. Вот никакого волка, медведя, ничего такого я не видел. То есть именно животных хищников как таковых. Змей тоже тем более не было. Как говорится, вписали в лор. Да, кинцо. Intact? Yeah. No signs of corruption. Then what are you waiting for? Copy the file. With this, I can restore the registry at the hatch inside Allmother. Open it. Go inside. And grasp the secrets within. Where I was born. Maybe who gave birth to me. Who? Are you really so naive? There will be no who waiting for you there, Eloi. Whatever birthed you into the world was a what, not a who. You bastard. Although I had a legitimate birth. It's you, Eloi, who are the creation of a machine. Откуда ты знаешь? Machine and why? Why were you created? Что-то там сзади творится. You need to get out of there. What you found is too valuable. You're too valuable.
Это что за хрень? А, это чувак такой большой. Здрасте. Минус главная героиня. Бля, классные татухи у чувака. И сиськи видно. Блин, Гельс, по-моему, изгнанный военачальник Карха Тьмы. Ачивка «Узнать правду». Вы узнали правду о новом рассвете. My entire life, I've always known one thing with prophetic certainty. That I was destined for glory as a great champion. Чувак, где ты взял эти не антибиотики, как они называются? Even when Meridian fell, I never doubted my destiny. В общем, таблеточки, чтобы накачаться. You came along. When I heard that you had survived, a doubt took root in my mind. As sure as the sun rises and falls each day. Да, стероиды. Спасибо, ШМДД. Вылетело слово с головы. Сюжет закрутил. Why? With each dig site you attacked, each loyal soldier you killed, this pestering doubt grew. It grew when High Priest Bahavas went missing. And when the true Sun King Itamen was snatched away. It not only grew, but multiplied. I kept thinking of the moment my knife pierced your throat. One twist. Еще жалели такой классный из патронов. Иногда разработчики этой игры умеют в красивый дизайн персонажей. С тобой умрешь со скуки, чувак. Oh no, we're in no hurry, you and I. Not now. Maybe some physical torture to distract me from your voice. At that moment on the mountain, I aimed to kill you with dispatch, and yet did not. Мне, блин, откуда знать? This failing troubled my thoughts, haunted every step. It was only when I captured you, down in that place, that I finally glimpsed the sun's design etched at length across the course of events. You were meant to survive that day on the mountain. Meant to interfere at dig sites and kill my men. Meant to eliminate High Priest Bahavas. Meant to snatch Itamen away. Conversely, I was meant to capture you. Here. Как они интересно вплели два моих действия из побочных квестов. Прям видно был разрыв. Про то, что я убил главного жреца Карха Тьмы и спас брата младшего короля. Да, гадаю, ты меня кинешь на арену, я буду драться с машинами и чуваками. Нет, да? Ну, ты марионетка, того АиД управляет. Искусственный интеллект тобой повелевает. With Hades yanking the strings, a pawn pushed around by larger forces. It'd be laughable if there weren't so much killing involved. Hades is an ancient machine, not the buried shadow of Karja myth. It doesn't care about Meridian. It wants to kill everything and everyone. And you are its dutiful slave. I serve not the buried shadow, but the sun in shadow. All halves of nature joined to one cause. Shadow to sun, dark to light. Do you really not hear how ridiculous that sounds? You've gone from serving an insane homicidal Sun King to an insane homicidal machine. You're moving down in the world, not up. I'll remember those words as I watch your corpse burn. Whatever's left of it. You fail to grasp the point. As surely as you've been conquered,
so has all doubt. And with certainty of belief comes Чувак, да ты, блядь, религиозный фанатик, черт побери. Круг замкнулся, а ты бы лучше заткнулся. Speaking of sacrifice, I forgot to tell you. After you crashed the Eclipse network, I sent messengers into the east to rally the forces there and mount an invasion of the sacred land. I ordered every Nora killed. I was hoping to catch. Как они собрали армию, чтобы пойти на священную землю, если они даже меридиан не могут атаковать? Они меня изгнали в жопу их. Вот именно. Really? Then it makes no difference one way or another. In any case, I couldn't recall the order even if I wished. Будем строить себя крутой, типа нам на всех пофиг. Thanks to your destruction of the network, communication over distances is impossible. You not only doomed yourself, but an entire tribe. Do we not see the scorching judgment of the sun in these events? Your focus, such a powerful device, isn't it? And yet, so... Сломаешь? Сломаешь. So you see, странный был звук от него. Я решил повторить. I did not hesitate. The knife has already been twisted. Да, я угадал. Мы на арене. Интересно, что будет по оружию и по ресурсам для крафта. Чем надо тут подраться. Ля какой. Гачи мужик. Rejoice! Our years in shadow are over. A new dawn trembles on the horizon. A new day soon to break. And when it does, the false Sun King will be dead, and Holy Meridian ours once more. In this, I have become an instrument of prophecy. All halves of nature join to one cause. Shadow to sun, light to dark, night to day. Behold! Ну, захватчика притащил. А своих не предупредил, они боятся. Can you not see the proof of the sun's blessing before your eyes? How else could shadows such as these prowl in broad light of day? Were they not approved by the sun and joined to our cause? Бегемотик. Many years ago, to consecrate this great ring, the Radiant Tyrann ordered many faithless, crushed beneath the hooves of the behemoth. А, они его просто подчинили. But it is mightier still, infused with the power of shadow. Let this one, who schemed and slithered, be the first to die. Let her be the first of thousands. Да без бычок. Выпускай. Оружие только дай хотя бы лук. А дальше я разберусь. Желательно тяжелый лук мой. Верните себе оружие.
Так, а на какой платформе она имела в виду мое оружие? Типа на самом верху? Так. А, просто в колонну заманить. Настолько все очевидно. Да, ёбушки-воробушки. Все, намек понял. Просто нужно все 4 колонны расфигачить. Вот эта хрень с центра упадет. Я позже бросаю оружие и побежу бегемота. А я здесь. Да, что-то не хочет меня атаковать. А, нет, всего 2 колонны, серьезно? А, ну да, достаточно. Или нет, еще надо. Ах ты ж зараза. А, нет, сработал. Значит, такая из тени выходит уже в полной экипировке, оделась, навесила на себя все 4 комплекта оружия, все патроны. Ох, какая она скоростная, ибо в армии служить она была любимчиком у сержанта, который подъем трубит. Ой-ой. Никто не отменял того, что я косой, правильно? Да. Так, ладно. Будем 4 тогда. Просто свяжу и все. Так, можно ему под ребро тыкнуть? Не помню. Или он слишком большой для этого мува? Так, минус раз батарейка. Ой-ой-ой, нормально. О, полтинник капнули. Неплохо. Давай следующую машину, чувак. Наш лидер выставил хреновую машину. Он слабак тоже. Давай, удиви меня. Перехватчиков нами пошлешь? Да. Очевидно. Давай с ними еще подеремся. Боеприпасов на всех хватит. Вайп такой, что сейчас что-то произойдет. Кто-то либо придет нам на помощь, либо что-то сейчас случится. Да? Да? Нет? Да. Просто выставили так, типа, что Элой беззащитна, типа, 2 тени, о боже мой, это так сложно. О! Это Сайленс. Наш голос из головы. Да, он самый. Фига, он целое войско подчиненных машин привел. Давайте, киски, разберитесь с ними. Молодцы.
На геймплее вы, конечно, так не умеете. Ну ладно. Ой-ой-ой, что с освещением Элой произошло? Главное, что людям понравилось. Да и мне понравилось. Эпичненько было. So you're here. Really here. You risked your life. Of course I did. If you'd been killed, the Nora's sacred mountain would never have given up its secrets. Too bad you wasted your time then. Helis destroyed my focus. And the Alpha Registry with it. Not at all. The whole time I've been monitoring your focus, I duplicated every data. Ах ты зараза. Installing that data to a new focus was trivially easy. Только Happy все birthday, Isaac. Daddy sure does love his little man. штуки, которые внутри него. По ним что-то течет еще голубое. Так странно выглядит. Maybe you'll even learn why. Yeah. Meet the machine that birthed me into this world. Isn't that how you put it? I'll be off. Wait. Yes? Как ты меня нашел? How did you track my location when I wasn't wearing a focus? Really, Eloi? It doesn't take a genius to surmise that Helis would throw you into the sun ring behind me. I wore out 2 striders getting here in time, but I did. Now be on your way. Since when can you override machines? Ever since you discovered the technique. I had to destroy a corruptor to obtain the necessary parts, of course. Ну, посмотрю, как мы укращали машину. Yet another benefit of monitoring your activities through your focus. Получается, нас смотрел за нами прям с самого начала. The underlying logic of the technique isn't so different from Wright's practice. Надеюсь, я не смотрел, как Элой ходила в 5-летнем возрасте в туалет, когда у нее уже появился визор. Или делала что-то другое. И звучит отвратительно. Helis recognized you back in the Sun Ring. You told me that you'd assisted the eclipse, not that you knew the man who killed my... who almost killed me. So now you know. The man is a serious threat. So let's do all we can to make sure that he and Hades don't succeed. Right. Ну, так и быть, поможем племени. I'll be on my way. To make matters worse, Helis ordered an Eclipse detachment to attack the Nora Sacred Land. The tribe's already weak. They won't stand a chance. Это, кстати, правда. В племени так осталось мало воинов. Well, absolutely not. I have preparations to make elsewhere. What kind of... Why do I bother asking? You're not going to tell me. When the time is right, I'll be in touch. I'll contact you later. In the meantime, should you need to return to Shadow Carja territory, I brought armor to conceal your identity. You think of everything, don't you? One of us has to. Eloi, when you were recovering the Alpha Registry down in the Zero Dawn bunker, I was needlessly cruel. For your sake, I hope there is someone waiting there for you inside the mountain. Not a what, but a who. Ладно, я понимаю, чувак. Yeah! Так, куда нас загрузит? Просто в игровой мир. Получено адепт тьмы легкий. Ты что, мне броню зеленую, что ли, дал? Пипец. Финал игры. У меня 2 брони, блин. Ну ладно, 1 фиаль, 2 броня. Идеальная. А он мне дал зеленку, блин. Без эффектов с 1 слотом под модификации. Жадина. Кстати, про модификации.
Нет, все фигня. И так хорошо. Вот этот навык возьмем. Так. Что у нас? Сердце Нора. Теперь Элой наконец сможет получить ответы на вопросы, которые мучили ее всю жизнь. Но для этого она должна разгромить сектантов затмения, напавших на объятия, и пробиться внутрь священной горы. Доберитесь до Великой Матери, наше поселение главное. Священная гора племени Нора таит в себе секрет вашего происхождения. No shit, как говорится. Так, рядом должен быть костер, надо засейвиться в отдельный слот. Сделал вместо этого quick save. Ну ладно. Так. Телепортируемся. Да, снова телепортироваться прям до туда. Туда прям нельзя. Так, сюда, сюда. Нет? Ага. Максимум, что можно телепортироваться за ворота нашей священной земли. Видать, дальше будут сюжетные события со скриптами. Из-за этого нельзя сразу к месту подойти. Ой-ой-ой. Так, стопы. Стелс, чувак. Упс. У меня сразу зачатка была в руках. Эй, я же уклонился. На тебя под жопу за это. Интересно, я буду гореть? Нет. В жопу спрайтовый огонь. Я бессмертный. Так, это враги? Это враги. Минус раз. Эй, зараза. Как ты увернулся?
Дважды увернулся. А теперь я просто не вижу, где у него голова. Бля, там еще орудийная платформа стоит, я ее даже не заметил. Так, найс. В это попали. Here we go again. Она еще в передвижном варианте. А, не очень умная пока что. Либо передо мной просто текстурка стоит, а она в нее попадает. Ага, все, начал попадать немножко. Найс. Минус. Так, теперь с этой хренью разобраться. Давай, ковыляй. Отсюда. Молодец. Так, все, собираем лут. Уж не знаю, пригодится нам, не пригодится. Хилка, хилка. Да, против таких больших машин явно норба не выстояли. Они даже заразители, эти, блядь, крабов, скорпионов убить не могут спокойно. Целым племенем одну штучку. А тут такая махина с пулеметами. Знаем их боевые способности. Блин, можно зарашить, просто добежать 400 метров. Не, какую-то музыку я слышу, Элой. Может, у тебя просто уши плохо настроены? Хотя вот сейчас музыка закончится, ранее тихо стало. Вот что это за обман, блять? Разработчики. Она такая говорит, как тише, тихо. Все, вымерло. И прям сразу же, вот как говорит, птица не слышит. Перешел через речку, не знаю, наверное, слышно будет в записи или на стриме. Прям сразу же начали петь птицы. Могли бы этот момент получше продумать, что ли. Типа сделать игровой образ, в которой не слышно пение птиц на этот момент. Продолжаю их слышать. Так, а куда нам в принципе-то нужно? Просто к горе. Хилка. Хилка. Не, смотри-ка, они одного скорпиончика завалили. Захватчика. Здрасте.
Ух, как вас там много. Лучше я сделаю сейф. Вместо этого. Ты мне просто не понравился, чувак, поэтому я в тебя стреляю. Ой-ой-ой. На тебе, на пол хп. И на вторую половину хп. А дальше просто рычаткой добиваем. Так. То же самое со старым сделаем. Бля, не в ту часть он попал. Так, а вот теперь в ту. Найс. Остались охотники. Да, просто трэш. Там не хилки случайно растут. Ну, хилки. А еще я слышу, что там что-то ходит. Че, не захватчик, что ли, остался? Или это такие звуки, что они пытаются дверь взломать? Священную гору. По звуку похож захватчику. Может, еще одна орудийная платформа. Ой-ой, промазал. Да, я шушки-матрешки. Да, серьезно, 1 миллиметр промахнулся. Чувак, ты меня злишь, пипец как. Ну, помог, пожалуйста. Я хочу собрать лут с падальщика, алло. Все, понял. Так, там еще целая куча сектантов впереди. А, это Громозёва.
corpses, they'll be buried. And I'll never reach the hatch. That's right! Bring down the mountain! Разберитесь с захватчиками. Да без проблем. У нас где-то он тяжелое оружие валяется. Я ж попал. Серьезно? Ну и в жопу вас. Я же не разобрался. Braves, to Eloy's side, now! For Элой! Чуваки, сдохните же, блядь. Дураки, я бы сам справился. Видите, где тяжелое оружие? Я же видел, оно здесь лежало. Ой. Да, очень приятно. Очень спасибо. О, стоп, вон тяжелое оружие какое-то. Я Рэмбо. У меня есть многостволка. Ой-ой. У Рэмбо кончились патроны, к сожалению. Бля, у него еще артиллерия до сих пор не выведена из строя. Я думал, она у него сломалась. Блять, не дает слабое место ему выстрелить. Есть. Угу. Еще куда-нибудь надо выстрелить разок. А, пушка еще живая у него до сих пор. Только и начинается кат-сцену. Есть. Дает возможность собрать лут. Gonna come in handy. Неплохо подрались, ребят, неплохо. Ну, я все-таки один справился бы тоже. Правда, дольше бы это заняло, но все же. Да, это я, как говорится. I'm glad to see you're all right, Varl. You are all right. Since the proving. So much death. Не, это только начало. For now, but this was just one battle, Varl. There are more to come. I see.
So long as we have you to fight with us, I suppose we'll make do. How many survived the attack? Nearly all the matriarchs, and many families, goddess be praised. But braves, just a few. And most то of есть все them гражданские выжили. Never before has an enemy stabbed the heart of our people like this. Even the Karja, in all their red raids, never broke through to the embrace. Well, this enemy may have broken through, but they never got back out. We made sure of that. Tell me about the attack. What happened? They struck from the east. Our sentinels saw the killers coming. Said that beside them marched Deathbringers and Corruptors and other machines, driven mad. We took ground, met them with clouds of arrows. Some fell, but they kept coming. Finally, we withdrew to the gates of the embrace to make our stand. But they were too much for us. Those who survived fell back to the mountain. So the survivors took shelter in the mountain? By law, only matriarchs are allowed inside. It was Tirsa who broke the taboo, ordered the tribe into the mountain for safety. Lansra, well, she didn't agree. But I don't think anyone heard her over all the screams and shouting. Tirsa's decision saved lives. Good for her. Хоть одна Common sense is only старуха so common around here. в своем уме. Are your injuries serious? Личико поцарапал. Bones heal. Don't give me a hunting song, Varl. Are you okay? My body aches, but it's nothing that will keep me from fighting. Потом I need to поговорим. go inside the mountain. The matriarchs will be eager to see you. I'm sure, but I didn't come here for them. Then, what for? You will see. Я вообще пришел за 5-й батарейкой, ребят. Мне нужно супер броню собрать. Что-то подлагивать немножко стало. How is she here? Так, мы сюда. А вот она, 5-я батареечка. I only need one more to get to that ancient armor I found. А, блин, там же еще одна батарейка нужна будет, я и забыл. Ну и ладно. Тогда побежали. Посмотрим, что нам матриархи скажут. Элой! Oh, you've returned. Teb? А, пароль, пардон. Это тэп. А, это нет, стоп, это не тэп. Seeker, how you reached us, I'll never know. Бля, где он? You. Да, Hello, я. Resh. Still guarding the latrine? А где тэп-то, блин? Я ж слышу его голос. You should speak to the matriarch. In a moment. Of course. So the survivors took shelter in the mountain? It was Lansra. Well, she didn't agree. Tirsa's decision saved lives. Да, это я уже все слышу. Не могу понять, где чувак? А, вот ты где. Валяешься. Glad to see you. Your injuries. Are they serious? A gash or two. Nothing I couldn't sew back together with a needle and thread. Guess being a stitcher came in handy in combat after all, huh? Yes, I suppose it did.
Ну, валяйся, отдыхай. Я пойду с тетками поговорю. Здрасте. Aloy, you've come back. The Seeker has returned. Come, speak to us. Сейчас будет вам кам. Woman, you welcome a curse. Так, слышь, у меня плохие на тебя планы. Что нахрен? So, you have finally returned. She not only returned, but fought her way through many enemies to reach us. Outside, she brought low a corrupted Thunderjaw. She lifted the siege. How was this done? By the will of All-Mother. Have you returned to speak with the goddess, Eloi? Yes, I guess you could say that. I think it'll work this time. Sisters, surely we cannot permit this. Чё с этой, блядь, дурой? Our tribe teeters upon extinction. What if she has come to wake her father, the Metal Devil? She means to finish our destruction. We must stop her. Пиздец, она ебанутая. Проследовать внутрь, не обращая внимания. She is a curse made flesh. She will be the end. Excuse me. Eloi. Talk amongst yourselves. Нахуй старух. Правильно, молодец. Им только на лавке сидеть, блядь, щёмкать, да рассказывать. Типа, ой, какие машины пошли в это время. Не здороваются, даже ко мне проходит. Чё, охуели, да? Охуели? Никогда такого не видели. А я это сделал. Ну, это нормальная старуха. А, хотя бы нас не гнала ни разу. Черная тоже нормальная старуха, но она такая нейтрально хорошая. Но та, которая крайне выбрала. И закрыл за ней, главное. Ну ладно. Осмотрите руины по ту сторону двери. Figured I might be hearing from you. Shall we begin? I never stopped. Так, а он туда нельзя, да? Какой-то робот. Да, там заблочено. Потрепанная фигурка. Еще одна отсылка на Кодзиму. Детишки тут стены разрисовывали. So these are artificial wombs. The mothers of a new generation hundreds of years ago. And me. Ну, это три бабки матриарха, они частично что-то запомнили про машины, как-то все это исказилось в их уме, что типа их родили машины, всякое такое. Но про Великую Мать они не знали информацию, типа про геев. Камера B1001. But why? С взрыванием. Судя по информации, не осталось зигот в хранилище. То есть больше людей не получится родить новых.
дети. Их кто-то ведет за ручку, дать кусок геи, который ответственно был за воспитание нового поколения. Но при этом он еще их воспитывает, я так понимаю. И это типа обелиск, который уничтожил злых роботов. Пока непонятно. Но красивая наскальная живопись. Детсад. Фаза вскармливания завершена, запас питательных веществ истощены. Странно. These look like cribs. The cradles of a cradle facility. And those things, the multi-servitors, they took care of them. There was no one else. Да, людей-то не было, как я уже говорил. Another day has passed. You mean the lights got dim? I don't want to sleep, Mother. I know, but it is time to get some rest. No, I'm king today. What I say goes. I want to see the real sun, not lights and pictures. You will, in time, children. In time, 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 in time. Такое чувство, что детишек вылупили чуть раньше срока. По идее, и должны были выпустить наружу, когда они уже созрели. Ну, стеночки они, конечно, знатно разрисовали. Красивенько. Blue is the color of the sky. White is the color of clouds. Yellow is the color of the sun. Green is the color of grass. Flowers can be any color. Take a look. These are yellow and black, and they love flowers. Here they come. Bzz, bzz, bzz. Гении растут. So this is where they lived. It's a mess. Everything's broken or painted on. How long did they live here? Многочисленные сбои в системе. Запас питательных веществ истощены. Ну да, что-то пошло не по плану. Слишком рано их вывели. Видать, еды было маловато. Children, let's run and jump and blow off steam. Leave us alone, Father. After what just happened, I can't leave you two alone. You broke community rules. Just let us talk then. Go away. I'm sorry, children, but I must provide supervision. You're not even a person. You sound frustrated. Let's run and jump and blow off steam. Ну да, они походу разгромили этих роботов, которые должны были за ними присматривать. I have no choice but to release you. But why? There is no food here anymore. But there's food out there? We don't know for sure. Come on, let's go. I don't know. Mother, can we come back if we're cold? I'm sorry, but that won't be possible. You will have to support yourselves now and take care of each other. What will happen to you? I will stay here and sleep and remember all of you. What will happen to us? You will be brave and you will learn. Интересная аллюзия на взросление. Someday. That's what you always say. We want it now. It's big down there. Now, Father. Children, that area is not yet available. Get him! Physical aggression detected. Physical aggression is not permitted. Он их раскидал. Damn sentinels. Children,
May I be of assistance? Go away, healer! Lena, you have suffered mild bruising. Go away! То есть одна платформа роботов исполняла сразу несколько ролей. И папы, и мамы, и лекаря, и воспитателя. In plain view of luxurious space. What went wrong? Why couldn't they access the other areas? Unknown. But you won't have that problem. Looks like they didn't like this door very much. It wouldn't open for them. Of course they hated it. Их дальше не пустило. То есть они прожили до взросления в этих местах, еда закончилась, и потом их выкинули наружу. А вот сюда их не пустили, то есть доступа к знаниям их и не было. Поэтому они пошли наружу и просто развивались как первобытные люди, с нуля. Но почему их сюда не пустили? Welcome, students. Please pick up a focus device and place it on the side of your head, just behind your eye. I had to dredge the pits of the world looking for focuses to repair. And here sat a trove, enriching no one. Действительно. Hello, child. My name is Samina. Today is a big day, your first day of school. There's so much for you to learn, so much promise and possibility. Ага. Аполлон отключен. You were right, Eloi. This is a graveyard. The charnel house of knowledge. What we might have achieved had we not been denied it. Maybe there's a way to fix it. But it's not why I came here. Of course. What's the whole of human knowledge next to the origin of one girl? Continue your search. Чувак, саркастируй дальше. Hello, child. My name is Samina. Today is a big day, your first day of school. There's so much for you to learn. Я это уже слышал. Promise and possibility. Apollo offline. Hello, child. My name is Samina. Today is a big day, your first day of school. There's so much for you to learn. Они все одинаковые, что ли? Hello, child. Я просто не могу не зачистить все эти кубики. Они меня раздражают в качестве индикаторов на карте. Hello, child. My name is Samina. Today is a big day. Так, ну, походу, в верхний офис. There's so much for you to learn, so much promise and possibility. That sounds important. Yes. I suspect we're about to learn a great deal. Обитатели И-9 выпущены. Так, это было в 26-м году. Перекрестная проверка в И-9 завершена. И-9 загерметизированы. Данные И-9 заархивированы. Деятельность И-9 приостановлена. В 3020-м. То есть прошло 700 лет. Ладно, 694 года. Если я правильно считал. 700 минус 6. 694 года прошло. Ладно, округлим до 700 лет. Прошло с момента, когда машины все истребили живое, до момента, когда вылупились первые люди. Так. Поступил приказ от Геи возобновить работу через 700 лет. Возобновилась деятельность. А потом одновременно с этим, прям в тот же момент, пропала связь с Гей Прайм. Стоп, прям что-то неправильно понимаю.
2020, а Б 26. Ну, по идее, одно и то же время. Типа, ни месяц не сменился, ни день. Запасы зигот стали... Запасы зигот истощены. А, стоп, я понял. В 2326 году обитатели И-9 выпущены. И-9 загерметизирована. Орданы заархивированы. Деятельность приостановлена. То есть в этом году они уже выпустили первых детей, ну, первых единственных. А в 3020-м, в котором мы сейчас живем, спустя 700 лет, поступил приказ от Геи Прайм, то есть от этой искусственного интеллекта Геи, с приказом на выращивание. При этом потом связь сразу же прервалась. Питательных веществ здесь нету. Растить ребенка не из чего. Пытались включить робота. Ага. Робот отремонтировал одну камеру. И... Так, сам комплекс перевели в режим энергосбережения. Короче, они походу вырастили Элой по приказу Геи, но зачем она это сделала, я пока не понимаю. Они вырастили Элой, такие типа открыли дверь, робот ее вынес наружу, оставил, и дверь обратно закрыли. Окей. Предсмертная просьба Геи. Elizabeth, this message serves to inform you of an unforeseen and catastrophic anomaly. 3 microseconds ago, the Gaia Prime facility received a data transmission of unknown origin. Its immediate effect was to transform my subordinate functions into unregulated, self-aware entities of a highly chaotic nature. Thus awakened, the Hades function will now seize control of the terraforming system and reverse operations, rendering life on Earth extinct in 53.8 days. For obvious reasons, I cannot allow this to occur. And so before Hades can take control, I am ordering Gaia Prime's reactor to overload. The resulting explosion will destroy Hades. Unfortunately, it will destroy me as well. While this admittedly desperate course of action will avert the immediate crisis, the fate of life on Earth will remain in peril. With no central governing intelligence to regulate the terraforming system, it will continue operations for some time, but in an increasingly chaotic manner, and eventually it will break down. Does she mean the derangement? You are my solution. I have ordered this cradle facility to use genetic material in cryostorage to gestate a reinstantiation of Elizabeth Sobek, my creator. While high-level directives forbid me from communicating directly to the tribal inhabitants outside the facility, all available data indicates that they will nurture you to physical maturity, whereupon your gene print will allow you to re-enter this facility, obtain one of the focus devices stored below, and view this message. Likewise, your gene print will allow you to enter other facilities.
and over time, harness their technologies to rebuild the system core and reboot Gaia. However, Elizabeth, this is most unfortunate and unanticipated. In response to my act of self-destruction, Hades has launched a virus to dissolve the code shackles that hold it, that hold all of them in place. They are escaping, but to where? The virus is corrupting data throughout the system. But the Alpha Registry at the Cradle facility is one of the files corrupted. But if that is so, the door will never open for you. You will never view this message. Then I have failed. And life will end. No. No, Elizabeth, I know you too well. Somehow you will find a way. In you, all things are possible. Go to the ruins of Gaia Prime. Find the control room, and within it, the Master Override. This will give you the power to purge Hades so long as you find a way to wield it. Do not attempt repair of the system core until Hades is eradicated. Hades must be destroyed. That is all. I only wish that I could hear your voice again. Да, опираемся на воздух. So, you're even more extraordinary than I thought. I never had a mother. What are you talking about? You had two, a dead woman and a machine. I'm not a person. I'm an instrument. Manufactured by a machine. Born in destruction and fire. To quench the flames and heal the world. How tragic to learn you're a person of towering importance. It seems you have a destiny to fulfill. So when you're done feeling sorry for yourself, go to the bitter climb. I'll be waiting above in Gaia Prime's ruins. Ну, получается, что реально Гея подхватила вирус. Скорее всего, тот самый вирус от Роя, который уничтожал всех людей. Ну, мне так, во всяком случае, кажется. Откуда еще было взять вирус этот? Не знаю уж каким способом. Из этого вируса все ее подличности, там, Афина, Аполлон, Аид в том числе, приобрели свой разум, стали самостоятельными. Она хотела приостановить этот момент, хотела уничтожить себя вместе с Аидом, чтобы он не натворил никаких дел. Но поняла, что Аид перехватил управление и решил выстрелить, так сказать, последний патрон на своего орудия. Она создала клон Элизабет Собек, чтобы та клон смогла перестраховать ее и уничтожить Аида. Но Аид в конце, типа, сломал дверь в это хранилище, в котором мы сейчас находимся. Но Элой смогла как-то починить все и войти сюда и узнать всю правду. А сама Гея надеется то, что клон Собик найдет всю эту информацию, возьмет визор и починит главное ядро. Потому что если бы это ядро Геи Прайм не починили бы, произошло бы то, что сейчас происходит. То есть эволюция пошла бы хаотичным путем, машины взбесились, ну, произошло всякое разное, другое не очень приятное. Так, а нам вверх или вниз? Это я не подумал. Может быть, даже наоборот вверх. Значит, скорее всего, будем через закрытую дверь, в которую не могли войти в начале, да? Да, просто сделали кружочек. Ну, давайте обратно выйдем. Да, клонитесь мне, клонитесь.
В жопу иди. The goddess spoke to you? She did. What did she say? That I was born to lift a curse, to kill a metal demon. How, Eloi? How? I don't know yet. But she told me where to go to find out. And you will do this? It was her wish. What she made me for. Yes, I will do it. I'll try anyway. All praise Eloi, anointed of the Nora. All praise Eloi, anointed of the Nora. Up. All praise Eloi, anointed of the Nora. First you shun me, now this? I will not be worshipped. I'm not your anointed. I don't belong to you. There's a whole world beyond your borders, whole tribes of people just as good as you. And it is all in danger. It's a world worth fighting for. Not just here, everywhere. Мощная речь. Не мешайте. If you can fight, and you're willing, go to Meridian and wait for me there. As Eloi says, so it shall be. Nora! Make way for Eloi! That she may forge the path for others to follow. Выковать тропу. Я думаю, выкопать тропу. Ну, как, вы что, собрались окоп, блядь, копать? Снять осаду Великой Матери. Достижение. Тут что-нибудь скажет полезное? There can be no doubt now. I know the path ahead will be dangerous. The Nora have suffered That will be for the moment, and as I promised, I think for the time being, we should that Tirsa, he never told me, said he... Oh. What crime? I will tell you if you wish. Да фигач. Что там Рост натворил? Rost never committed any crime. He was an outcast by choice. What? What do you mean? Many years ago, before the derangement, before the Red Raids, a band of murderous outlanders, 12 in number, struck without warning. At Mother's Vigil, they took hostages, and then pressed on, headed for Devil's Thirst. Mother's Vigil? Where's that? You would know it as the Forsaken Village, near the Karja border. Помню такую. But at the time, many families lived there. Ross was one of them. His mate was killed fighting the Outlanders, and his daughter was among those taken hostage. His daughter? Да, вот Элой. What was her name? Alana. Нет, не She угадал. was just 6 years old. Nora Braves couldn't stop 12 Outlanders? Or rescue the hostages? It was quite impossible. We outnumbered them, but every time a brave came within bowshot, the Outlanders killed a hostage. What did they come here to do? That was never discovered. We couldn't track closely enough to observe them. We know they camped beyond Devil's Thirst for 2 days. There were reports of strange noises. And then, as suddenly as they came, the Outlanders made their way back to the border and disappeared. What happened to Rost's daughter? She was killed? Rost was one of the braves who tracked the Outlanders, keeping his distance. There were 6 hostages still alive when they reached the border. Alana among them. Rather than release them, the Outlanders slit their throats and left the corpses just across the border, mocking us.
Why? Cruelty. They knew the faithful Nora would not leave the sacred land to collect the bodies, let alone pursue them. They thought themselves safe from our vengeance. Ну, кстати, принцип священной земли теперь даже кажется более-менее понятным, потому что когда первые человечки вышли из вот этой искусственной утробы, они, видимо, боялись уходить слишком далеко от нее. Типа, блин, а вдруг мы захотим вернуться обратно к матушке, к этому роботу, да? Она нас не пустит. Давайте построим священную землю вокруг этого места и слишком далеко не будем уходить, потому что, ну, блин, страшно. А что вдруг, если случится что-нибудь? Are you saying that Rost went after them? That he became an exile? No. Rost was beside himself with grief, but even so, he would never have broken taboo. Then what did he do? He called upon the most terrible and secret rite of the Nora tribe. He begged to be made a Death Seeker. A Death Seeker? What is that? One who dies to go seeking, and in seeking, brings death to others. The ritual drags the spirit from one's body, releasing it to All Mother's care. The heart beats, the mind thinks, but the spirit has moved on. Я тоже, Элой. Rost went after the Outlanders, but his spirit never left. It remained here with All Mother. He gathered the bodies of the slain and returned them. And then he set out in pursuit, not as an exile, but a weapon of vengeance. A barbed arrow shot from a bow, never to return. But Rost did return. Yes. A full year later, and terribly wounded. He collapsed at the border of the sacred land. A hunting party came upon him. He was delirious, in agony. By law, he should have died where he lay. But one of the hunters broke taboo, and reaching across the border, she dragged him to our side. Who was she? A brave who'd lost a mate and 2 sons to the very Outlanders that Rost pursued. So Rost never finished his mission. To the contrary, he killed all 12. Tracked them to disparate places the world over, he said. Meridian, Ban-Ur, the Claim, Utaru Land, further even, into the Forbidden West. The last he killed nearly got the best of him. Wounded, he stumbled and crawled back to us, hoping to die as close to the sacred land as he could. He never expected nor asked to be dragged Forbidden across West, the кстати, по-моему, border название второй and части. nursed back to health. That was done to him, leaving us, the matriarchs, in a difficult position. Why couldn't you just welcome him back? Rost had been made a Death Seeker, Eloi. He no longer had any place among the tribe. By law, he should have been driven back out. But we couldn't bring ourselves to do that, so we offered a compromise. You made him an outcast. Yes. We offered to do so on the condition he never speak to anyone of this exception. After all he did, all he suffered, to be declared an outcast was his reward. Rost was overjoyed. He never expected to live another day in the sacred land, let alone the embrace, so close to the goddess. He resolved to spend the rest of his days in solitude, and was happy to do so. But then you found me, and gave me to him. Yes. Another compromise. The matriarchs feared you, and would not let you be raised by the tribe. And so we turned to Rost. I knew that he would take care of you, bring you up, teach you to worship All Mother and respect the ways of the tribe. He certainly tried anyway. You took a man
who'd lost his daughter and made him raise an infant girl. Неплохо подмечено. Doesn't that strike you as callous? I'm inclined to think the course of events has shown the wisdom of our choice. And I'm quite certain that from the moment he laid eyes on you, he saw you as a gift and never a burden. All right, Tirsa, that's quite a story. It's time for me to move, and for telling me. I wish I could have done more. As am I. Oh, thank you, Элой. Обнимашки. I will pray for you. Okay, I guess it can't hurt. Давайте посмотрим, кто что еще может нам рассказать. My life has been long, but I've never seen. Level up, 51. Tirsa was right. A blessing, not a curse. We were so unsure. So much Так. I know your quest is dangerous, Элой, but All Mother will protect you. I don't think it works that way, Jezza. All Mother has blessed your journey. The goddess favors you. May the goddess protect. All Mother has blessed your journey. А что скажет конченая? Anointed. I misread the signs. Forgive. I told you, Lansra. I'm sorry, I... Forgive. Off your knees, Lansra. Start. Элой. Good. Now why don't you try keeping your mouth? Ну, к чести этой бабушки, ни один хуй больше не проникнет в ее глотку. Надеюсь, она хотя бы будет кушать. The tribe I served is gone. The Nora have lost too many, but in your case... Подъебала. And curse you. I think you're onto something, Resh. The Anointed has showed us the goddess's mercy, but now she will show those murderers the goddess's justice. You saw what... Actually, can't see so well. I always knew you were... Don't start calling me the Anointed. I heard what you said, Элой. You can leave the... You've already done more than any... All due respect, Элой. I heard what you said about Meridian. I'll see you at Meridian. The Anointed will see to that. Доберитесь для злого перевала. Блин, но, к сожалению, уже довольно поздний час, в момент, когда я это стримлю, и придется отложить финал очку, как говорится, до лучших времен, ну или хотя бы до завтрашнего дня. Блин, это, скорее всего, связано с тем, что было очень много диалогов, очень много записок, уже все это слушать, потому что мне это нравится, и я не могу просто так себя остановить от этого. Так, сейчас добежим до костра, засейвимся и продолжать уже будем в следующий раз. Получается, и сам себя обманул, и зрителей, что это последний стрим по основному сюжету. Прям музыку красиво заиграл. Так. Хочу просто ручной сейв сделать на всякий случай. Поэтому до костра тэпнемся. Так, еще раз всем большое спасибо, кто был сегодня на стриме, кто поддерживает канал, подписывается, делает фоллоу на Твиче. Увидимся с вами совсем скоро на канале Ученого. Всем спасибо, всем пока.